ಅರವಿಂದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಟೇಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಲೈಫ್. ಅದನ್ನು ಓದುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, how a man who is spiritually strong will not lose heart. How even the greatest of the British Empire, determined to break the spirit of Aurobindo, failed to break his spirit ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಲೈಫ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಊಟ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರವಿಂದ್ರು ಹಿ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಂತ. ಐ ಅಚೀವ್ಡ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆ ಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಲೈಫ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿ ವೆರಿ ರಾ ಸರ್ಕ್ಯಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಟ್ ಆಫ್ ಅರವಿಂದೋ ಅಂಡ್ ಹೌ ಹಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈನ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಬಹಳ ಮಜಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಕಷ್ಟನ ನಾವು ನೋಡೋವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟನೂ ನಮಗೇನು ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನ ಕಷ್ಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಟೈನಿ ಸೆಲ್ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಂಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. We unfortunate Indians, with our primitive practices, are not very much at ease in ascending to such higher realms of Western civilization. I sincerely urge my young friends here to spend some time to read this very small pamphlet, The Tales from Prison Life. It shows how the young of India then struggled against every odds to achieve independence for this nation. Their resolve, their commitment. Men of steel in every sense of the word. ಹೆಂಗ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಜೈಲಿನ ಒಳಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಇಂಥ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಅರೋಬಿಂದೋ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಯೋಗ. ಜೈಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಯ್ತು. ಊಟ ಕೊಡದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಜೈಲರು, ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕೈದಿ ಜೈಲರಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬಗ್ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? The body could be confined, but the spirit could not be broken. ಇದನ್ನ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ರು ಇಡೀ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಅರವಿಂದ್ರ ಭಾಷಣಗಳು, ಅರವಿಂದ್ರ ಕೃತಿಗಳು, ಅವರ ನಿರಂತರ ಓಡಾಟ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಭಾಗ ಜತಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಶ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಂಥವ್ರು. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಅರವಿಂದರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದೇ ಮಾತರಂನಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದರು ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೋ ಆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓದುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದೋಸ್ approach to whole Indian nationalism, that is something that is extremely relevant even to this day. In Aurobindo's writings as well as in Sri Aurobindo's speeches, as well as his action, there is one undeniable characteristic. Sri Aurobindo never hesitated to call a spade a spade. ಅವರದೊಂದು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. Yes,
stern words must be stern. Yes, the words need to be stern words need to be spoken because that's the only way of awakening. Stern words need to be spoken. We cannot shy away from speaking stern words. And ಅವರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ never shied away from objective evidence-based criticism and analysis of such person or movement. ಆಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಬಿಂದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ಸೇ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಿಸ್, that its aims are mistaken, that the spirit in which it proceeds towards their accomplishment is not a spirit of sincerity and wholeheartedness, and that the methods it has chosen are not the right methods, and the leaders in whom it trusts are not the sort of men to be leaders. In brief, that we are at present the blind led, if not by the blind, at any rate by the one-eyed man. ಇದು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತಿಗೆ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ where I want to draw all of your attention besides all of these is the most important and most relevant articulation of nationalism by Sri Aurobindo, which I think is extremely relevant for India, especially during this Amrit Kal, to understand, articulate and comprehend our collective national destiny and our collective national identity. What is nationalism in the Indian context? This, I think, is where Sri Aurobindo's message is extremely crucial. ಅರವಿಂದ್ರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, why should India get freedom? What is the divine destiny that has been ordained for India? ಏನು ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್? India cannot perish. India cannot perish. Our race cannot become extinct, because among all the divisions of mankind, it is to India that is reserved the highest and the most splendid destiny, the most essential to the future of the human race. It is she who must send forth from herself the future religion of the entire world, the eternal religion which is to harmonize all religions, science and philosophies and make mankind one soul. This is the destiny of India. ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಕೈ ನಡಗತ್ತೆ, ಮೈ ನೆವೆರೇಳತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಭಾರತ ತಮಸ್ಸಿನ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅರವಿಂದ್ರು ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಇದು ಅರವಿಂದರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇಶ unfortunately 70 years after independence, in the most perverted form of Nehruvian secularism, which ate at the very vitals of this country, we forgot and we were made to forget the very purpose of our existence in this nation, in this world. Sri Aurobindo is a stark reminder to the Indian nation as to why we exist and what is our collective destiny. ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, when therefore it is said that India shall rise. ನೀವು ಬೇರೆದಿನ್ ಏನು ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Of all the young people here, I request you, if you can spend 30 minutes today to just read one speech of Sri Aurobindo, the Uttarapara speech of Sri Aurobindo, it will open
a new chapter in your life. It will open a new vision for yourself and for the country. It is in that speech, the Uttarapara speech, where Sri Aurobindo makes these extremely inspiring remarks. This is, I think, the summum bonum of Sri Aurobindo's message of what nationalism is. When therefore it is said that India shall rise, it is the Sanatana Dharma that shall rise. When it is said that India shall be great, it is the Sanatana Dharma that shall be great. When it is said that India shall expand and extend herself, it is the Sanatana Dharma that shall expand and extend itself all over the world. It is for the Dharma and by the Dharma that India exists. It is for the Dharma and by the Dharma that India exists. The Sanatana Dharma, which is nationalism for us. The Sanatana Dharma, that is nationalism. That is the message that I have to speak to you. I want this one line, the Sanatana Dharma, that is nationalism. This must be that one line that must be etched in our hearts, etched in our minds, on our phone wallpapers, on our status on WhatsApp, Instagram. This one line must be everywhere. If you understand this one line, Sanatana Dharma is nationalism and nationalism is Sanatana Dharma in the Indian context. This is the message of Sri Aurobindo. We will be Bharatiyas in the true sense of the term, and no amount of confusion by any of the wokeism can ever shake this nation. Friends, this is all I have to request all of you. Seek refuge in Sri Aurobindo. Seek refuge in Swami Vivekananda. Seek refuge in seers and prophets like them who envisioned for India a divine destiny where India will fulfill the most important task of uniting and harmonizing the differences in the world. Idu namma entire responsibility. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 75 ವರ್ಷದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದರ 150ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜನ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರವಿಂದರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು 15 ಆಗಸ್ಟು. ಇದು ಅರವಿಂದರ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಪ್ರಾಫೆಸಿ, ಆ ಒಂದು ಅರವಿಂದರ ವಿಶೇಷತೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ನಾವು? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅರವಿಂದರು ಹೇಳಿದಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಷನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ದೇಶ ಹೋಗಿದ್ವಾ? 70 ವರ್ಷ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ under the national education policy, under the Prime Minister's leadership, the country is making the very first efforts to build the national education system as was envisioned by Vivekananda and Sri Aurobindo. The country is moving towards that goal today. Atmanirbhara Bharata. This was the vision articulated by Sri Aurobindo when he spoke of Swadeshi. For the first time, India is moving towards that vision. We are not only manufacturing arms for ourselves. India is today one of the most important exporters of arms and missiles to different parts of the country. Idu Atmanirbhara Bharatada vision ಸಾಕಾರಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮನವಿ ವಿನಂತಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರವಿಂದರು ನಮಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನಿವತ್ತಿನ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು 2-3 ಕಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಾಳ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು.
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದರು ಮಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ದೆ. ಅವಳು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತಂದು. ಸರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವಳು ಕೆನಡಿಯನ್ ಹೈಯೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈ ಥರದೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ಲು. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಐ ಅಸ್ಯೂಮ್ ವೈ ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಕನ್ನಡ. ಅದಾದಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನೋ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ವೆರಿ ಸೇಮ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಮೀಟಿಂಗ್ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಆರ್ ಯುವಾ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಸ್ ಆನ್ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್. What is the point of Azadi? What is the point of Swatantrata if we are replicating third grade, fourth grade replicas of Britishers, where we are taking pride in the fact that we cannot speak our own mother tongues? How deeply and irreversibly colonized are we? What is the point of Swatantrata if we cannot be out of this colonization? So my request to all of you is this. If we have to truly celebrate the spirit of Sri Aurobindo, be a proud Bharatiya, be a proud Kannadiga, Tamilian, Punjabi, in every part of Indian in the true sense of the term. Celebrate Indianness, celebrate Bharatiyata in every single way. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಕನ್ನಡದ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಹೇಗೆ, ಕನ್ನಡ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಸಿ. ಈಗ ನಾವಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಹಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎದೆ ತುಂಬು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ನಾಡಿದು. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕಾಲನೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರು ನಾನು ಈಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ. ಈ ನೆಹರೂವಿಯನ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ನ ಒಂದು ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ನ ಪಾತಿಗೆ ತಂದು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಉಪಯೋಗ ಏನಾಯಿತು? ಇದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಟು ಕಮ್. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಅರವಿಂದರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಅದರ ಒಂದು ಆಧಾರ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರವಿಂದರು ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ನಂತರದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಕೃತಿಗಳು, ಅವರ ಜೀವನ, ಹೋಲಿ ಮದರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅವರ ತಪಸ್ಸು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಮಾತೃಮಂದಿರದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಆಳ ಅಗಾಧತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಂಜಸ. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಮ್ ಟುಡೇ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸಂಡೇ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ all of your precious time contemplating on Sri Aurobindo, drawing inspiration from Sri Aurobindo. Let us resolve that the next 25 years of Amrit Kal, we will rededicate ourselves with even more vigor, even more energy, even more sincerity for the purpose that Sri Aurobindo declared as the divine destiny of the nation, divine destiny of Ma Bharati.
ಟು ಲೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲೈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ.